चलिए मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, इंट्रोडक्शन कर देंगे हिमांशु का, हिमांशु मलुष्टे। सबको मलुष्टे सर तो जानते ही है। पहली अनाउंसमेंट यह कर रहा हूँ, मैं जहांगीर के लिए जिनको इमेजेस भेजने हैं, फोटो भेजने हैं, वो जल्दी से जल्दी भेज दें। हमने 25 तारीख लास्ट रखी है, 25 दिसंबर को। तो जिनको भी इंटरेस्ट है जल्दी जल्दी भेज दीजिए। सेकंड अनाउंसमेंट हमारी ये है कि वर्ली में हम लोग आउटिंग लेके जा रहे हैं 28 तारीख को शाम को 4 बजे। मॉर्निंग आउटिंग। हाँ, ये समय थोड़ा सा अलग करने का इरादा है। 28 तारीख को 4 बजे वर्ली कोलीवाड़ा। ये ट्राइपॉड बस। अच्छा, ट्राइपॉड सब लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा जिनको आना है। और तीसरा है APS है और LPS है, उसके लिए डिस्टिंक्शन के लिए जिनको इंटरेस्ट है उसके लिए भी अभी टाइम है अपने पास। 30 तारीख तक हम लोग, 30 दिसंबर तक हम लोग इमेज भेज सकते हैं अपने, जिनको लेने की इच्छा है क्योंकि अपने को कुछ डिस्टिंक्शन लेना चाहिए तो वो लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। अभी मैं प्रसाद जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट फ्राइडे ना, हाँ 19 तारीख को जजिंग रखेंगे। प्रसाद जी इंट्रोड्यूस। Today we have a guest who needs no introduction in fact, because 3 generations of his has been into creating images and promoting photography. So there is no introduction required to a gentleman who is such a smart fellow, and he is carrying the genes of his what do you call family since his grandfather, who started a studio way back at Ratnagiri, and then followed by his father, who is known to each and every one of us. Every alternate photographer that you see today could have been touched in some way or the other by Professor Malushte sir. And of course the genes carries on to Mr. Himanshu Malushte here. Let us welcome Himanshu out here. He has been basically a mechanical engineer, and then he did his masters from Lincoln University, USA, and he did it specifically specialization in architectural masters engineering, and further to that there was a specialization called as sound and vibration technology. So he has done such a specialization, so you can understand the kind of quality of knowledge that he carries with him. And of course he has been director with SNAP, which is Satyam Academy or National Academy of Photography. And for years together, Malushte sir has been bringing all his students from SNAP to PSI. And you see most of the students who are SNAP students have become PSI members. So see the kind of, म्हणजे आपण म्हणतो ना मांदियाळी जमा करणं काय आहे ते आपल्या सरांनी आपल्याला इथे शिकवलं आहे. आणि of course Himanshu has been carrying along with him, he has been giving lectures at various different colleges also, like Hinduja College and Sathe, Somaiya, various different places has been there, and his specialization basically is into compositions, and that's the reason why we have invited him here, because composition, he will tell you, I had written a lot of theory in that particular brochure, but he asked me to cut it short, and simply in a single sentence he told me to write down that composition is the soul of photography. See how he articulates so very well. So let us not waste more time on this.
and let us invite Mr. Malushte, Himanshu Malushte. Good evening friends. Thank you very much for this generous introduction. But I would rather call myself a photo enthusiast, as we all are. That is more of an introduction. You know, it's been so many years. I have been coming to PSI since my childhood. I've seen the best of photographers. You know, you know all those great photographers. I've seen their compositions. I've seen their pictures. My father also was a mariner. He always used to get me, Himanshu, see, this is how pictures to be taken. And you get lost. Picture bada ka bada दिखाऊं समझो. क्या quality चाहिए अपने photographer? This is the photographers which we have. And it's truly an honor to be here. You know, as Prasad rightly said, that I keep on lecturing in colleges. आजकल कॉलेज में जाकर lecture करता photography करती, photo का सिखाती. The lecture is not simply about composition. It is about camera, accessories, technique, and then comes composition. पण काय झालं की गेल्या say about 5 years back मी कॉलेजमध्ये गेलो. असतील 100 मुलं असतील तिकडे. I hope you're comfortable in Marathi as well. So anyway, when I went to that college, I just asked the students, विचारलं की बाबा तुमच्याकडे किती जणांकडे DSLR कॅमेरा आहे? Maybe out of 100, there were 50 students. They were enthusiastic. आमच्याकडे DSLR कॅमेरा आहे. With pride. Okay. पुढच्या वर्षी गेलो. किती जणांकडे DSLR कॅमेरा आहे? 100 कोणाकडे 40. असे इयर्स जात गेल्या. मागच्या वर्षी गेलो मी. जवळपास एक 100चा आकडा होता. तुमच्यापैकी किती जणांकडे DSLR कॅमेरा आहे? त्यातला एक मुलगा आपण बघतो आणि हात वर करतो माझ्याकडे. I have a DSLR camera out of 100 with consciousness. Am I the odd one? The trend is changing so much. Technology has changed. We started doing photography on film. On film photography. And then photography evolved. It became digital. Digital मध्ये पण सेम होते. Compact camera होता, prosumer होता, DSLR होता. And now it's come to cell phones. Everybody has a cell phone. आणि सगळे मुलं जे असतात enthusiast येतात. ते कॅमेरा कुठला they don't bother. मला फोटो चांगले कसे काढायचे. So what is a common factor in all these things? तुमच्याकडे मला हवा तसा कॅमेरा नाही आहे. पण तुमच्याकडे सेल फोन आहे. पण इंटरेस्ट मला फोटोग्राफी करायची. The only common subject I can teach here is the composition. How to compose the picture. That is important. Of course, cell phone simply cannot totally replace a DSLR camera because DSLR camera they are able to control the picture. Cell phone has limitations. But even on a cell phone, if you follow the rules of composition, the picture looks appealing. So that is now the trend is changing so much that composition is only what I need to teach. And now this DSLR camera, the kind of lenses, all these things have kind of become history. And खरोखर जे enthusiasts असतात they of course end up buying this thing. Anyway, without wasting much of time, let's start with the composition. Can you please run my? अच्छा रे. Can you just run my solution? बस Anyway, it's okay, it doesn't matter. It's fine. No. Composition. Composition the conventions in composition तुम्हाला आपण कसं शिकलो पहिली म्हणजे आपली बाकीला असे इंट्रोडक्शन असतं मेन बॉडी असते इंजिन असतं आणि त्याप्रमाणे त्या एबल रेखाटतो आपण त्याच्या same is the case with composition. There are conventions, there are no rules in composition because it is an art after all. So those conventions make the picture appealing. A very famous photographer, I hope, a landscape photographer named Ansel Adams. He stated, there is nothing more useless than a sharp picture with a fuzzy composition.
So this is how important a composition is. सांगितल्याप्रमाणे composition conventions असतात. Once you follow those conventions, you are able to make the picture appealing. So what are those conventions? So it is an arrangement of subjective pictures first to get the impact to the viewers. An important thing in composition is the expression. How? That's okay. Am I audible? I guess. Yes. But recording. For recording it will help us. That's all. So the important thing in composition, as I said, is the expression. How कशाने नक्की प्रमाणे? How म्हणजे you always relate expression म्हणजे humans, animals. These are expressions. But these are not expression. These are not totally dependent on that. Expression आपण कशा आणतो कोणत्या गोष्टीमध्ये? Play of light and shade, form and figure. This is how you're able to get expression. So not only humans and animals, but also inanimate objects can be expressive. If you are able to make the arrangement of the light properly, if you are able to compose that picture properly, if you are able to take the right angle to take that picture. This is important. So basically, the basic elements of composition are contrast, rhythm, focal point, balance, cohesion. आता काय असतात गोष्टी? Let's start and go to the next slide. Yes. Contrast. Very important to identify what your subject is. खूपदा गोंधळ माणूस की बाबा मला फार सुंदर चित्र आहे पण सब्जेक्ट काय मला कळते म्हणजे my focus is not exactly to that particular object which I want to study. So you always have to identify your subject. The subject has to be separated. It should stand out from the foreground and background. That is contrast. Once you have that contrast, the entire focus goes on to that subject. For instance, हात मी एक साधं चित्र बघितलेलं आहे. My subject is that motorcyclist. He is wearing a white color, but the background is red, so he stands out. Having a white background, merge the picture. It defeats the appeal of my picture. So contrast is very important. Even while doing landscape photography, खासली भर दुपारी photography is very not advisable. Because mountains were the same light, but yes, you don't see any light action because there is no contrast. But in the morning or during the evening, you get different shades, which again creates a contrast. So contrast is a very important element in photography. Always differentiate. Always, it has to be separated. Your subject, background, and foreground, the colors has to be different so that subject stands out. Next, rhythm. See, everything related to the activity. Everything related in a picture, in a frame. If you are showing an activity, it should be related to that activity. It has to have a rhythmic relationship. Only then the picture is complete, cohesive. For instance, in this very picture, they are pulling the book. Everything, each and everything is focused in that activity. मागे मोठी पण आहे त्याच्यामध्ये. So the important thing in rhythm is each and every within the frame, जे काही component आहे, it is related to that picture, related to that activity. कुठे पण आउटलायर नाही की शिफ्ट ऑफ फोकस होत नाही की कोणी तिकडे मारुती गाडी पार्क केली असते ओके that it's not. So everything should be whatever take capture within the frames. That is important. Next, focal point. Rule of 1/3. खूप जणांना माहिती असेल rule of 1/3. Rule of thirds. Golden median rule म्हणतात त्याला. Golden median. So I divide the pictures into 3 equal parts vertically and 3 equal parts horizontally. आणि मला 4 points of intersection मिळतात एका frame मध्ये. Those 4 points of intersection are also known as points of dominance. I have to place my subject in one of the 4 points. The idea of rule of 1/3 म्हणजे काय? आपण आपला जो subject असतो म्हणून 1/3 ठेवतो. And 2/3 of space is left vacant. किंवा ते negative space आपण त्याला म्हणतो. Why it is left vacant? Because that 2/3 of space is related to that 1/3. There has to be a relationship. There has to be a tension built up. You can see the portrait card. I'm looking this side. Give little more space. Because as a user, as an observer, I'm not interested. मागे काय झालं माझ्या पुढे काय होणार आहे महत्त्वाचं. If there is a moving object, we leave little more space in the direction in which the object is moving at. Because my focus, my curiosity is where the object is moving. What is going to happen next? That is the rule of 1/3. Always leave little more space in the direction in which the object is moving, watching it, so on. Even in landscape photography, the rule of 1/3 is followed. We'll come to that. Next, balance. Because there are a lot of elements. Sometimes you want to have this sun, you want to have this bench, maybe in the person, but it has to be properly balanced.
Sometimes you put it center and then it becomes imbalanced. Say normal components, large components of the object, it has to be properly organized and spread across the frame so that the frame looks full and then it becomes a balance. The same picture can be taken with the sun in the center, with the person in the center and a bench. But it becomes very centered, imbalancing the म्हणून साधे साधे गोष्टी सुद्धा तुम्ही असे तुम्ही इथे वाटत ठेवा की यू आर एबल टू गेट द एंटायर फ्रेम टू फुल. नेक्स्ट कोहेजन ॲज सेड कोहेजन नथिंग टू वननेस ऑफ द पिक्चर. एक जीव दिसतो आपल्याला चित्रात. बिकॉज इकडे सुद्धा जो काही ऍक्टिव्हिटी करतो आहे त्याच्या हातात टूल, त्याच्या हातात ब्रश आहे, कलर आहे, स्टँड, एव्हरीथिंग इज रिलेटेड टू ऍक्टिव्हिटी. बस शिफ्ट ऑफ फोकस मध्ये जात नाही. इट टोटली अट्रॅक्ट्स. दॅट इज इम्पॉर्टंट. When you are taking pictures, always see camera records everything. But एक novice असतो ना, he is so focused on this something की distractions avoid करतो बघा. So whenever you look to the frame, always look at what distractions are, eliminate those, and only then take the picture. Maybe you have to move your direction, you have to change your position. So sometimes you have to go closer to the subject. You know, एक very famous war photographer ahead, Robert Capa. That Robert Capa once mentioned, if your picture is not good enough, then you are not close enough. Then go close to the subject. Try to understand it, try to feel the subject. And then you will know when the expressions are about to come and capture. Because that expressions are important. The picture has to be expressive. काय तुम्हाला intentionally आणायची गरज नाही, automatically येतात if you have the right angle, if you have the right writing on it. That is important. Next. So some basic examples like portrait. Portrait मध्ये आपण काय करतो, जनरली ट्राय टू कॉम्पोज पोर्ट्रेट. तीन प्रकारचे असतात. एक हेड अँड शोल्डर असतात, 2/3 असतात जस्ट अबाउट द नी हाईट, आणि फुल फिगर असतं पोर्ट्रेट. सो पोर्ट्रेटला त्यांचा डिफरंट एक आपला अप्रोच असतो. डिफरंट काइंड ऑफ लेन्सेस असतात. तुम्हाला डेप्थ ऑफ फील्ड लोड ठेवायला लागते की बॅकग्राउंड गेट्स ब्लर्ड, हॅव अ प्रॉपर लाइटिंग. म्हणजे it has to be a play of light and shade. Light intensity should be high on one side, other side should be milder. Then there is something called the Rembrandt triangle. So Rembrandt triangle म्हणजे you will come to know there is a white color patch over there because light intensity is not equal. त्याच्यामुळे काय असतं तुम्हाला you are able to see the how you are able to see the expression, the form and figure छान वाटते picture. आपल्याला सगळ्यात आपल्याला न आवडता फोटो जो असतो तो आधार कार्डाचा असतो. फ्लॅट लाइटिंग. पण तोच आपण लाईट अरेंज केलं प्रॉपरली. The intensity 1:4, 1:8, 1:16, you are able to get light and shade picture with the Rembrandt triangle. Rembrandt lighting, it's a very important when you get this kind of triangle, Rembrandt triangle, to patch असतो. So Rembrandt triangle you have to ensure that it is not longer than, it's not larger than a nose. हे महत्त्वाचं असतं. Rembrandt was a painter, he was a Dutch painter. आणि he developed this technique. आणि त्यानंतर entire photography pattern and he started following it. That's important. So always try to capture those kind of things. While taking a portrait, when you are taking portrait outside, you can use reflectors to balance out. So these things are useful. Or sometimes you diffuse the light automatically with the samantan chehra. So all these things are there when you see more portraits come to know. Next, landscapes. Landscapes मध्ये काय तुम्हाला डेप्थ ऑफ फील्ड हाय ठेवायला लागते. लँडस्केप मध्ये फ्यू तुम्हाला काउंटर द्यायचे गेले चांगला लँडस्केप जर हवा असेल तर it has to be either in the morning or in the evening. Broad daylight मध्ये देऊ नका. It's going to be very bright. खूप bright असते. It's difficult to adjust, you know. Exposure becomes very difficult to adjust that time. So when you keep it on tripod to ensure the depth of field is very high, तोपर्यंत तुम्हाला details येते. Of course, the horizon should be kept at 1/3. Depends upon your point of interest. If sky is my point of interest, then I keep 2/3 sky, 1/3 is the horizon. Or vice versa, ground is my interest, I just keep 1/3 of sky and 2/3 of space. So that is important in landscape. Always remember what time of the day you shoot. Adequate height, the depth of field, and accordingly you are able to compose. Of course, there has to be a tonal variation, separation. Thus the picture would be this level. Next, diagonal placement, very important. Our eyes, आपले डोळे असतात ते normally line ला follow करतात. Diagonal placement is always impactful in a picture. But always try to keep your position in a diagonal. म्हणजे for example, this picture comes in a diagonal way. So the frame looks full. Again, a rule of 1/3 is followed over here. So automatically all conventions are set into this. आपल्या डोळ्याची एक सवय असते. काय असते की स्ट्रेट लाईन्स आम्ही ऑलमोस्ट फॉलो द लाईन्स. म्हणजे तुम्ही पर्स्पेक्टिव्ह म्हणाल. पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे तुम्हाला एलॉंगेटेड डिस्टॉर्शन मिळतात दॅट टाईम. किंवा पर्स्पेक्टिव्ह 3rd डायमेन्शन म्हणजे आईज फॉलो अकॉर्डिंगली दॅट टाईम. किंवा पण तुमचा झिगझॅग पॅटर्न असेल की कर्व पॅटर्न असेल त्यावर डोळ्याची सायकोलॉजिकली आपण टेक आवर टाईम टू फॉलो दॅट झिगझॅग पॅटर्न. आपण जास्त वेळ देऊ.
again that frame looks good. So there are different kinds of patterns which you able to. Next, framing. Framing is what when you automatically have some kind of natural frame as hard as it. तुम्हारे commands क्या है, आँच है, that automatically becomes a frame. That frame need not be in focus, but the subject inside the frame should be in focus. So that no point of attraction is over there. So this is one kind of technique what we are doing in composition. Next, line effect, dramatic distortion, perspective to create a third dimension. So perspective don't प्रकारचे असतात. When you are taking pictures of humans, always keep the right perspective. Always go to the eye level of the poser and then take the picture. Only then you are able to get the right proportion of that person. नाही तर खूपशा आपल्या सगळ्या असतात घरी लहान मुलं असतं आपण वर्ण फोटो काढतो तर मुलांचा चेहरा मोठा येतो बॉडी छोटी बिकॉज इट इज नॉट द राईट पर्स्पेक्टिव्ह बाळ असेल गो डाऊन टू दॅट लेवल अँड टेक द पिक्चर एंटायर प्रपोर्शन कम्स इन माइंड परफेक्टली बट समटाइम्स एज अ फोटोग्राफर photography is 2 dimensional, then you have to create an illusion of 3rd dimension. Perspective of creating a 3rd dimension illusion, that is distortion. For instance, आता एक line effect आहे. आता आपल्या डोळ्याला कसा वाटेल जनरली आपल्या रेलिंग एक्झॅक्टली यू आर एबल टू प्ले बॅक. So that's the line effect. So converging lines from foreground to background can create an illusion of depth of 3rd dimension. That's the line effect. Next, figure effect. Descending order of heights for foreground to background again can create an illusion of depth. So my eye follows till the end of that. That is again perspective to create 3rd dimensions. Next, haze effect. Haze effect is a very important factor. मैं सांगितल्याप्रमाणे landscape photography there has to be separations. All the haze not to be करता तब तो ओपन दिसतं तुम्हाला. And incidentally if there is a haze, psychologically that mountain म्हणा, hill म्हणा appears distant. That is the advantage of having a haze. That is again creates a dimension effect. Next, shadow effect. Try to capture the shadows. Shadows balance the picture. फार पूर्वी मी एक मॅगझिन मध्ये फोटोग्राफी मॅगझिनच होती कॉम्पिटिशनची आणि एक चित्र बघितलं होतं जिकडे एक लहान मुलगा आय थिंक चायनाचं होतं ते लहान मुलगा भिंतीसमोर मागे भिंत आहे ब्रिक वॉल आहे and he's standing there on 1/3 of the frame, 2/3 empty. He's not even looking over there. The rule of 1/3 pramane we should be looking mostly ke approach karat asu then the picture becomes balanced. So what was balancing it? He was standing at the side of that at the rule of 1/3 and his shadow, the incident was that balanced the picture and that went over. So shadows help in balancing your picture. Try to capture those shadows. Those are important. Next. So there is perspective of creating an illusion of action. The action photography, when you do with high shutter speed, low shutter speed, there are different kind of techniques, which is freezing, blurring, panning, zooming. We just leave there your details. Go to the next slide. So freezing, a camera is kept steady at high shutter speed. आपण कोणते पिक्चर्स फ्रीज करतो तर जोरात गाडी जाते आणि त्याचे चित्र काढले जाते आणि फ्रीजिंग केलं. इट इज नॉट अपीलिंग बिकॉज द कार लुक्स स्टेशनरी. So what is to be frozen? Where those physical stresses are evident in the picture, then it's freezing. अब इकडे मुलगा जंप करतो. It is obvious he's doing the action. It's evident, then it becomes an appealing picture. Those kind of freezing. Bird in flight, it's obvious. Flight मध्ये असेल तर तुमचे पंख बसरलेले असतील. That is a freezing picture. Those things are to be frozen. For everything else, गाडी जाताना for that matter, you have to adapt to like blurring or panning अशा techniques असतात. त्याच्याने you are able to show the motion. Right? So anyway, go to the next. Blurring. Yes, go ahead. Shooting a helicopter in flight, how should the blades be controlled? See, you can do it at using a very high shutter speed. The blades will look stationary. But ideally, it is not so. I want the blades have the lines. Then the motion is important. So either a low shutter speed, normal shutter speed also will give you the line because blades are very high speed, but never keep it stationary. Okay. Yes. Next. Sorry, blurring. I didn't discuss blurring. So blurring मध्ये काय असतं? Freezing motion मध्ये लक्षात ठेवा. Action photography मध्ये एकच जी कन्सेप्ट असते ज्याला आपण हाय शटर स्पीड करतो दॅट इज फ्रीजिंग. But for everything else in action photography, do it at a low shutter speed.
Number one, blurring. Blurring म्हणजे काय? I keep my camera steady at a lower shutter speed. So whatever action occurs, I get the lines of it. That is blurring. After this is also blurring because I keep my camera steady, shutter speed low. Take second here, while for that matter. So you automatically get these lines, clear lines of this waterfall. Waterfall करता एक pointer I always use a tripod because if there is a shape, तुमचे lines आहेत, तुमच्या वरती झाड पण आहे. Always use a tripod and shutter speed. Always remember, shutter speed low चं काम असेल, it is always advisable to use a tripod because you can. आप किती पण steady वाटला, steady नसतो आपण. थोडा shape सुद्धा capture केला. Use a tripod will do waterfalls. Anyway, next. Panning. Panning again, shutter speed low. More space and direction to which the person is moving, ideally. But panning मध्ये काय करतो? I follow the motion. I follow the motion of my subject. Circular, but I don't do it this laterally, but circularly I do. Then when he comes into my frame, I take the picture. So since my motion of camera and that person has the same speed, person comes in focus. If there is a mismatch of speed, झाला, आपण lines मध्ये झाला, background पण lines मध्ये. So that's the technique. So those techniques can be only adopted by a DSLR camera. I don't know, cell phone put limitation does that. So action photography मध्ये I think there is no alternative to a DSLR camera. Always remember. Next, zooming. Zooming is another technique wherein head-on motion होत असेल तुमच्याकडे. Then you take capture. हे lines कशी generate करतो आपण? Do you have to move my camera? No. Does the runner has to run very swiftly fast? Absolutely not. Then what changes? In order to generate lines, there has to be some element, some movement. So what moves? It is the focal length of my lens changes. From telephoto to wide angle, I'm able to. That is the technique of zooming. So I'll make the person run, I'll keep it at telephoto, and when he comes, I do it at a wide angle. And when I'm moving that lens, that time the click has to be. Of course, the shutter speed again has to be lower. There are some lines, and whenever I mention lines, whenever lines multiply, just the shutter speed has to be low. Same case with the zooming, you change the focal length. The camera is steady, person is steady, the photographer of course, but you are changing the focal length, and that time you are taking pressing the button, and the lower shutter speed automatically line. That is zooming. So basically, these are certain concepts of a composition. अखंड composite subject and those rules may not be rigid. Sometimes it can be broken for abstract pictures, but if you follow those, the picture looks beautiful. So those were one of the fundamentals of composition which I did. So now we'll look at the pictures. At any point of time, any of you have questions, please feel free to ask questions. Can you go to the next slide? Composition 1 लो ना. हाँ, ये composition 1 correct. Start with the first slide. ट्यूबलाइट बंद करना है तो अच्छा दिखेगा. अच्छा ट्यूबलाइट करने जाएगा ना स्टैंड का. हाँ. Again, a head and shoulder picture. हे साधा पिक्चर मध्ये पण कॉन्ट्रास्ट किती गोष्टी बघा. ही दाढी again काळी आहे, स्टँड टिक्का जो लावला आहे. I always avoid to take broad shoulders while taking a portrait. Portrait करता appealing, always have an angular shoulder. Tilt head. The picture looks very appealing. Taking natural light. हा खरं म्हणजे तर ऑलमोस्ट डिफ्यूज लाईट वाटते, पण चेहऱ्यावरती समांतर लाईट बसणार आहे. डिफ्यूज लाईट मध्ये इट्स द बेस्ट टाइम टू डू फोटोग्राफी. लाईट इज गुड इव्हनली स्प्रेड. नेक्स्ट, सो इट्स अतिशय जुना फोटो आहे, ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्म के जमाने वाला. लुक एट द डिटेल्स. डिटेल्स कसे आले बघा. सिंपल अगेन हेड अँड शोल्डर पिक्चर. लाईट has been evenly spread again. Pictures are coming out. Expressions in the picture right now. That's the point. Next. So again, one of the awarded pictures.
You see the contrast coming to the picture. अर्थात white beard हो. हालांकि त्यांनी कपडे घातले, which is matching the background, it's merging, but that face stands out, that expression stands out. डोळ्यात असतात त्याला catch lights म्हणतात. Always try to capture those catch lights. It tells me the mood of the poser, the expression of the poser. Automatically this looks like an emotional poser. Sometimes you're able to bring that catch lights. Catch lights may be naturally in the still, but as a photographer you have to get that natural lights out. You use a reflector. Use a reflector and then get the catch lights and then take the picture. Of course, come to the eye level, use a reflector, automatically catch lights. Ideally, it's a light source at 45-degree angle. That's very important. Again, 90-degree at 2 laga. Then काय होणार? Light and shade. Again, it looks high contrast. But 45-degree ला तुमचा असेल, you're able to again regulate the reflector. Regulate the light. Light and light should not be equal idea. Okay. Next. Capture the mood, the expression. एक गोष्ट तुम्ही बघितली. तुम्हाला मगाशी सांगितलं मी डायगोनल पिक्चर वगैरे होती. पण डायगोनल म्हणजे रस्ताच नाही. इसकी सारी लाईनच नाही, रेगच नाही. पण डायगोनल फॉर्म ऑफ फिगर्स होता. आता हा सर पिक्चर तुम्ही बघितला, इट इज अ डायगोनल पिक्चर. Those triangles, squares, circulars, and we are going to give to identify how they come into the picture. That becomes it. Next. Take candid pictures. आता हिला माहिती पण असेल फोटो घेतला आहे. Because he wanted the natural expression. The moment you go closer to the poser, that poser becomes conscious. Candid photography करतात आजकाल लग्नामध्ये. They go closer to the photo. हे poser take the picture. What is that candid photo? Poser closer to the picture. I want a natural expression in the picture. Natural expression कशी येतात? लग्नाला सगळे ते उभे नवरा बायकोचा फोटो आहे. सगळे आपले मंडळी उभे फोटो पोस्ट फोटो शूट करते. That is श्वास थोडा, that is my picture, that is my expression, that is your character. Yusuf Kash, एक famous portrait photographer, बोलला होता, I don't capture people, I capture the spirit of the people. Very important. Always try to capture the spirit of the people. आणि ते candidly देतात, त्यांना न कळणार. That's important. अर्थात टेक्निकली म्हणायला गेला हा फोटो काढलाय तो आम्ही टेलिफोटो लेन्सने काढलाय, त्याच्यामुळे मला बॅकग्राऊंड ब्लर येते. The longer focal length, you are able to get the background blur at a lower depth of field. So these are a few techniques you can translate it. And next, natural light is the best light to take pictures. Only you have the right ability of light. Colors of the subject. Next, again, one picture taken in natural light. Look at the expressions. Look at the contrast. Rule of 1/3. Next. maybe PSI मस्त काढला सर. हे typical PSI concept आहे. Of course, this is a very good facility to experiment and take pictures. Able to get again a slight diagonal on that piece. Next. मोनोक्रोम हे बघा, मोनोक्रोम फोटोग्राफी जी असते ना ती खरं म्हणजे फार चॅलेंजिंग असते. बिकॉज आय डोंट हॅव मेनी कलर्स टू प्ले विथ. आय हॅव ब्लॅक, व्हाईट अँड ग्रे कलर्स ऑफ ग्रे. तुम्हाला कलरमध्ये पिक्चर छान वाटेल, इट इज ब्युटिफुल, पण तोच पिक्चर ब्लॅक अँड व्हाईट कन्वर्ट केला लुजेस द. सो ब्लॅक अँड व्हाईट हॅज टू बी व्हेरी वेल स्टडीड, एबल टू मास्टर ब्लॅक अँड व्हाईट कलर honestly. So just one next rim lighting. Backlight म्हणा, rim lighting म्हणा, आमदा पण लाईट सुद्धा तर मस्त आहे तुमची. This is next. There is nothing more beautiful subject than a child. Because child is never conscious. तू फोटो काढ नको, मला फरक पडत नाही, मला द्यायचं, मला बघायचं. That is it. Try capturing child. Child photography is absolutely pure photography, let's say. You need to have patience. You have to be very patient while taking photography, taking pictures, especially child photography, mana, nature photography, mana. You have to have a lot of patience. Next. Again, few examples of indoor photography, the lights. Next.
लाईट अँड शेड, वेरिंग इंटेन्सिटी. स्टुडिओमध्ये मला आरामात करता येतो. मला आउटडोअरला पण डिफिकल्ट जातं बिकॉज इट कीप्स लाईट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्रामॅटिक. नेक्स्ट. So this is दशावतार. दशावतारमधले कॅरेक्टर. आता ॲज तुम्हाला सांगितलं की you have to go close to the subject. You're not close enough. The picture is not good. You're not close enough. याचा अर्थ असं नाही की physically you have to go close. You have to feel the subject. Subject त्याच्यावर राहा किंवा अंडरस्टँड करा आणि then you know exactly where the expression is coming. आता दशावतार आय थिंक 2017ला आम्ही कव्हर केली होती दशावतार. आय थिंक मी सिंधुदुर्ग साईडला गेलो होतो त्यांच्यावर रायगड दिवस आणि देन जेवलो सगळं आणि देन मी केली नो एक्झॅक्टली हाऊ दे बिल्ड अप द कॅरेक्टर्स, हाऊ दे गेट इन टू द कॅरेक्टर्स. एकदा यू आर एबल टू अंडरस्टँड द पर्सन, यू आर एबल टू अँटिसिपेट द एक्सप्रेशन. That is being oneness. So try to understand the subject. That is getting too close into that subject, and then you are able to take the right picture, what you want, because you are able to anticipate what expression is about. Next. Again, diagonal placement to subjects. Next. Framing. It also has a component of. Next. Of course, this again was taken by a telephone, and I didn't want to attract that subject. But the moment आपल्याकडे फोटो करतो अर्थात एक्सप्रेशन जातं ते डिस्टर्ब होऊन जातं. Contrast is important. Next, very simple picture, diagonal placement, point of attraction. छत्रीमुळे तुमचं काय होतं? अट्रॅक्ट होऊन जातं because the colors. Next, go. लँडस्केप फोटोग्राफी सांगितल्याप्रमाणे आपली ह्युमन सायकोलॉजी असते की वी ऑलवेज फॉलो द लाईन्स. म्हणून कॉम्पोजिशनमध्ये ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वेअर्स, लाईन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज वी फॉलो दॅट. एक छान चित्र असतं बघा, लक्षात ठेवा. पायऱ्यांचं स्टेअरकेस वरून जातात कर्व स्टेअरकेस. ग्रास बिकॉज वी मूव्हिंग अलॉंग विथ कर्व सायकोलॉजी. कर्व्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, अगेन फ्रेमिंग विल से. Next, line effect, decreasing order of height from foreground to background. Next, लँडस्केप करता ब्युटिफुल स्थळ म्हणजे आता खूप आहे. त्यातलं माझं एक स्थळ आहे कोकण. पण कोकणामध्ये अगेन मी आणि प्रसाद तेवढा एक्सपिरियन्स केला होता. आम्ही पावसाच्या अगोदर केलं होतं आणि सगळे फोटो अरे अरे पावसात जायला हवं होतं बिकॉज लाईट शुड बी डिफ्युज्ड. ऑलवेज रिमेंबर. मला काय सांगितलं, आयदर तुम्ही सकाळी तरी जा, संध्याकाळी तरी जा, किंवा थर्ड पावसात जा पण लाईट डिफ्यूज असतो म्हणजे तुम्हाला शार्प लाईटिंग मिळते. नेक्स्ट, फार सुंदर गुलमर्ग आहे, फार सुंदर आहे. इट्स व्हेरी ब्युटिफुल. But I have to create a point of attraction, contrast, which catches my attention. The cottage hotel, end of month automatically pictures come. So that placing, that moving accordingly, then you're able to get those kind of pictures. Next, again, road leading, which leads me where exactly it's going. Next, simple, have composite simple example. Color variation, diagonal. Next, see, बर्फामध्ये तुम्हाला असे काय स्ट्रक्चर दिसले ऑटोमॅटिकली करेक्ट प्लेसमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. होरायझन लाईन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, आय थिंक दिस इज कान्हा. कान्हा इज अ व्हेरी ब्युटिफुल फॉरेस्ट. आणि म्हणजे सफारीज सकाळी किंवा संध्याकाळी निघतात, तुम्हाला लाईट छान मिळतं. सो नेक्स्ट, अगेन रिफ्लेक्शन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. फेडिंग पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट, पोस्ट लाईन डिटेल्स. नेक्स्ट, करेक्ट प्लेसमेंट. नेक्स्ट, there is an exception.
तुम्हाला रूल ऑफ मंत्राला प्रत्येक गोष्टीत फॉलो करतो. पण वी आर टेकिंग आर्किटेक्चर पिक्चर, कीप द आर्किटेक्चर figure in the center. That is an exception. So basically, Taj Mahal is going to be building. So unless or until you want to bring it to a different dimension, different perspective, घ्यायचं असेल तर गोष्ट वेगळी आहे. That you have to keep it symmetrical. You get pictures. Next, for instance, again a diagonal. So basically, माझी नजर follow line करते कुठे जाते? Psychology. Line leads you in their one side. Next, again form figures identify. Next, generally black and white का असतं की सांगितलं काही चॅलेंज करायला, पण ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये म्हणा की सेपिया टोन मध्ये, स्पेशली सेपिया टोन इन द विंटेज इफेक्ट होतो पिक्चरमध्ये. पूर्वीचे आपले आजी आजोबांचे फोटो होते सेपियामध्ये होते, इफेक्ट पण सेपिया. आणि जर तुम्ही असं कोणतं जुनं स्ट्रक्चर घेतलं, राजाभाई टॉवर, CST बिल्डिंग, सेपिया टोन केला, इट्स ब्युटिफुल विक्टोरियन आर्किटेक्चर. सो ट्राय एक्सपेरिमेंटिंग विथ. नेक्स्ट, बेसिकली वन इम्पॉर्टंट थिंग, तुम्हाला ओरिएंटेशन कसं सिलेक्ट करायचं ते पण व्हेरी सिम्पल. काय सायन्स, तुमचे डॉमिनेटिंग लाईन्स काय आहेत? व्हर्टिकल आहेत. फॉर एक्झाम्पल स्टँडिंग पर्सन फॉर दॅट ह्युमन फिगर, व्हर्टिकल लाईन्स जे डॉमिनेटिंग असतात, दॅट टाईप ओरिएंटेशन बिकम्स व्हर्टिकल. लँडस्केप म्हणा, इट बिकम्स हॉरिझॉन्टल. समटाइम्स काय काय फोटोग्राफीज व्हर्टिकलवर पण लँडस्केप करतात, छान इफेक्ट येतो. सो ऑलवेज आपण नॉर्मली 20% व्हर्टिकलमध्ये करतो फोटोग्राफी, अराउंड 80% मी डू इट हॉरिझॉन्टल लँडस्केप. सो ऑलवेज ट्राय टेक व्हर्टिकल पिक्चर फॉर स्टँडिंग पर्सन म्हणा, स्ट्रक्चर म्हणा, बुकेट्सला सांगितल्याप्रमाणे ट्रीज असतील, आयडियली इट्स ऑलवेज बेटर. नेक्स्ट, अगेन so it's again there is separation because of colors. Next, again difference of flavor, again contrast. Next, by capturing the structures, तुम्ही बघितल्याप्रमाणे तुम्हाला कॉन्सेप्टमध्ये त्याचे एड्स जातात आणि त्याप्रमाणे इंजिनिअरिंग कन्सेप्ट असतं आयझोमेट्रिक म्हणून. Just use it that way. Quadrants. So accordingly the picture again becomes very appealing. Next. Quadrants. Again sometimes we are able to change. Next. Again the line effect. Everything there is a variation in color as well, where the line moves. अगेन आता तुम्हाला खरं म्हटलं ते हे आलं आहे, दिस इज हुड, लेन्स हुड. ऑटोमॅटिक तुम्हाला त्याचे हे येतात का अगेन अ टाईट कॉम्पोजिशन, व्हेरी टाईट कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट, इन द लाइन. Tight composition activity being shown over there. Next, everything related to activity. Next, travel photography. We're able to capture those kind of pictures. Subject we are able to see, contrasting. Next, rhythm. Everything is related to the activity. Everything. So the picture looks one, so nothing can be taken out and nothing can be added. Asa तुमचा picture. Next, again, everything related to the activities can be worked. Next, guys, always try to identify the telling detail. What's the telling detail? मला अख्खा माणूस याची गरज नाही, पण त्याचे हात माखलेले आहेत, पण त्याचे हात जे असतात माती, फक्त ते पॉट घेता आलं. सो दॅट इज एव्हिडेंट की बाबा व्हॉट द ॲक्टिव्हिटीज आर. एक राजाबाई टॉवर घ्यायचा. Even if you take the picture of clock, you're able to associate that with the structure. I don't have to take the structure entirely.
So always try to identify the telling beauty. या किंवा डोळे हा गोष्टी असतात. गणपतीची फोटोग्राफी बुक तू बघितली असेल त्या फक्त डोळा घेतात सोंडे चालत मागे येतात बिकॉज दॅट गिव्ह द टेलिंग डिटेल्स. सो टेलिंग डिटेल आर इनफ टू टेल द एंटायर पिक्चर that story behind that picture. Next, again a telling detail. Next, placement of the subject, color contrast. That is it. Next, perspective. Next, सुद्धा असतं अशा प्रकारचे पिक्चर असतात. there are two ways I can take it. One, when the net is in the air, of course at high shutter speed, that is feasible. And then when it strikes the water, I am able to get that. Two pictures I am able to get in this way. Next, next, again at high shutter speed. Next, again cohesion. Next, वर्षभर टोपलीमध्ये क्लोजअप रिपल इफेक्ट सब्जेक्टला ठेवा सेंट्रल यू आर एबल टू गेट नेक्स्ट. It is so close up that we cannot identify what it is. Now what is this? As I discussed, framing. Absolutely framing. So this is how we are able to do framing. Next. Next. We create it in the frame. Next. Next. Creativity. Try the creativity circles, titles. Next. 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 तुम्हाला खरं म्हटलं तर आउट ऑफ मुंबई जे आदिवासी समाज जो असतो यू गेट व्हेरी गुड पिक्चर्स. त्याची डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज वगैरे का मॉडर्नाईज नसते, फार सिम्पल असते. very good pictures. Next. Look at the balance. If I can argue the sleeve automatically balance a diagonal placement, the expression, contrast, those things are very important. Next. सरांबरोबर गेलो आपण जवाहरलाल Okay, simple picture. This again one of the award-winning picture नेपाळला काढलेला. तर again a balance, picture contrast, the curiosity of the child looking over there. Next, storytelling. Next, child. That's it. Next. Light, rim lighting automatically because of this sunlight at the back. Next. 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 Far away picture, but look at the composition, placement of the subject, how the figure is formed. Next. Next. All the composition parts in the dimension I can say. So patterns पण सुंदर. Absolutely. Details are very important. Try to capture the details. Very good point, Prasad. Try to capture the details. तुमचे दगड असतील, कौलं असतील, जे details again give a lot of. Next. This is a candid picture. Photographer doesn't know, they don't know yet. They don't understand it. Next. Next.
the diagonal. Reflections matter. Next. 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 Lines. Railway tracks are generally given an example of perspective converging lines. There is also story. Children are picking up the stones. Next. Next. Now, when Prasad has mentioned about the reiterated media, master details, try and capture those details. Next. Can be stable. Next. Always capture the right moment. काय झालं की आता खूप आता कॉम्पिटिशन याच्यात वाढली आहे. एकेकाळी गिरगाव चौपाटी डान्स टेकिंग मोर दॅन 20 years होता. पण मूळ खरं म्हटलं नोबडी यूज्ड टू वेंचर इन वॉटर. पाण्यात मी जात होते, बाहेरच फोटोग्राफी जात होते. मी त्या मनाने सर थोड्या पाण्यात जात होतो आणि फोटो काढत होतो. पण आता काय बोटीपर्यंत जाऊन तुम्हाला सगळ्यात कॅप्चर करता येईल. इट कीप्स अन इव्हॉल्विंग, कॉम्पिटिशन कीप्स अन इन्क्रीजिंग. ना आता मोमेंटमध्ये इम्पॉर्टन्स आहे. यू हॅव टू कॅप्चर द राईट मोमेंट. कारण सगळ्यांकडे फोटो असणार आहे, पण तो कोणता मोमेंट आहे जे घेतल्या कोणाकडे नसेल, कोणी अँटिसिपेट नसेल त्यात आपलं फोटो. Next. Perspective. Next. Next. आता सुद्धा तुम्ही कोणत्या हिल स्टेशनला गेला तिथे सुद्धा अशी सायकल रिक्षा किंवा असे रोड साईड तुम्हाला काही मिळतात, व्हेकल्स मिळतात, लोक मिळतात, ते खूप कॅन्डिड पिक्चर गेले होते. नेक्स्ट. समजा दिस इज अगेन दशावतार. दशावतार तुम्ही शूटिंग जेव्हा करत होतो आम्ही सगळं अजून त्याच्या अक्षरशः राहिलो होतो. ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ द कॅरेक्टर्स आर, इन द कॅरेक्टर व्हॉट गोज इन टू पुटिंग अप अ कॅरेक्टर, आणि ते कॅरेक्टर भिंकल त्याच्या अंगात आणि देन ते प्रेझेंट. खरं म्हटलं दशावतार प्युअर मराठी नाही, दशावतार मालवणीमध्ये असतं, पण ते अक्षरशः कॅरेक्टर भिंकतात. आणि ते स्वतः देर इज नो मेकअप मॅन, स्वतः मेकअप, स्वतःचे पेट्या असतात. ते विचारात मोठ्या बसनी येतात किंवा म्हणजे मिनी ट्रकनी येतात आणि ते पेट्या ठेवतात, काढतात, तयार होतात. सगळं झालं तर तयारीच 1-2 तास लागतात ते देन ते कमवून get very good pictures there. That itself is one passion. Absolutely, absolutely. आणि they do it absolutely very passionately. आणि त्याला काय जास्त मिळत नाही त्याच्यात. खरं म्हणजे ते अर्धा वर्ष फार्मिंग करतात, त्यानंतर दशावतारमध्ये असतात. पण दे आर सो डेडिकेटेड. आणि प्रेक्षक गण पण असतो, तो लहान मुलगा पण असतो, 100 असते ते टक लावून बघतो, गडबड काही नाही असतं तर पिन ड्रॉप सायलेन्स, बिकॉज दॅट इज द इंटेन्सिटी दे क्रिएट when performing. That is true दशावतार. You have to experience दशावतार, understand what exactly it is, how the characters are. आणि दशावतार बाय द वे त्याला माहिती नसतं काय प्ले करायचं. What I know, last time that 2 years back at me. On the spot त्याला सांगतात, आज तुम्हाला हा कॅरेक्टर प्ले करायचा, आत्ता तुम्हाला हा कॅरेक्टर प्ले करायचा. त्याप्रमाणे लोक त्याचा मेकअप इन्स्टंटली तिकडची फरमाईश काय असेल तर मला हा कॅरेक्टर बघा तेव्हा ते मेकअप करतात आणि ते सो दे प्रिपेअर्ड फॉर प्लेइंग एनी कॅरेक्टर. नेक्स्ट. 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 You know, if you want to compose a picture, तुम्ही कुठे पण compose करू शकता. आता हा जो फोटो काढलेला आहे हा गाडीच्या आतला काढलाय फोटो. The wiper took one picture. That time you took the picture. म्हणजे क्लीन ग्लास जरा फोटो काढला. हा म्हटलंच कळलं का म्हटलं तर. आणि माझा भास होतो की इट्स अ पेंटिंग. म्हणजे पेंटर सुद्धा कन्फ्यूज झाले होते तर. इट्स अ पेंटिंग, इट्स नॉट पेंटिंग, इट्स अ फोटोग्राफी. दिस अगेन हॅव वन अवॉर्ड. नेक्स्ट. शॅडोज. Next. Next. Yeah. Next. Try to capture the mood. When I travel photography, मध्ये culture कसं depict करायचं. त्याच्या photography मध्ये अशा प्रकारे त्यांची काय पद्धती असतात, काय रीती असतात. Next. 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 वर्षाचा गोंधळ मे बी 40 वर्षापूर्वी करतो.
देवाचा फिश मार्केट सारखं. नेक्स्ट यू हॅव टू, आता हात आणि बोट नसतीच फार सिमेट्रिक वाटलं असं पिक्चर लुक्स व्हेरी बोट. आय हॅव टू गेट आपलं दॅट ऑलवेज हॅज टू बी अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन असायला हवा. सो यू ब्रिंग आउट सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन. एक फार एक कॉमन ओल्ड स्कूल पिक्चर आहे, कलिंगड असतं, वॉटरमेलन, ग्रीन वॉटरमेलन्स स्टँड करतात आणि त्याच्यामध्ये एक वॉटरमेलन कलिंगड कापून ते करतात. दॅट ब्रेक्स that symmetry. Break of symmetry is very important composition. Symmetric neither has to be, symmetry has to be proven because symmetry at one point will look more or less. So the symmetry is broken either by changing the form of that figure, तुम्ही the shape तरी change करा की तुम्ही the form change करा की color change करा त्याचा. Next. Again. Next. Again, always have a random arrangement. The lining of always so in its next. 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 Again. Placement is important. Nobody is looking at the camera. Try up the position of the leg. Comes out to be very natural. Next, reflections, placement, rule of 1/3, division of the horizon, two goshti. Next, 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 mist. That mist also gives a very dramatic. Next, again the same, but again that gets broken by creating the center of attraction. It's a subject that catches my attention. Next, next, that's the खूप कॉमन गोष्ट खूप असते की मोठे गणपती फोटो काढतात आणि फोटोग्राफी गडबड काय होतो आणि किती मोठा गणपती दिसतो, मोठा गणपती मला दिसतोय का, अख्खा गणपती दिसतोय पण खाली रेफरन्सचा मला काय दिसत नाही. आय नीड टू नो हाऊ टॉल दॅट स्ट्रक्चर इज, सो ऑलवेज ट्राय टू कॅप्चर सम रेफरन्स, देन इट लुक्स एनॉर्मस. That is important. So try capturing this kind of enormous numbers and then you have to have some reference figure in order to relate that picture. Next. मी सांगितल्याप्रमाणे खूप वर्षापूर्वीचा फोटो आहे, खूप सुंदर आहे. गिरगाव चौपाटीला फोटोग्राफ करत होतो आम्ही तेव्हा डेअरिंग फक्त एवढंच यायचं पाण्याचं आम्ही जात होतो तेवढे कॅमेरा घेऊन. तर तेव्हा हा गणपती असाच ठेवला होता, मंडळ गेलो होतो, मंडळ मिळत होता असा ठेवलेलं होतं. लाईट छान होता. Next. Absolutely. Elephant cave. You are able to get good pictures even during the daytime, but the total is direct sunlight. Next. पण मी ह्याच्यावर तर बोललो डायरेक्ट सनलाईट, कारण हे पण आहे कुठे बरं फ्लोरोफॉर्म, बरोबर. पण आता तुम्ही जा उदाहरणाला डायरेक्ट सनलाईट अतिशय हे राईट हा केव्हा काढलेला पावसात काढायचा डिफ्यूज लाईट. But diffuse light is good because it evenly spreads on that subject. Okay. Next. Next. Try to capture from different angles of vision. Next one. Next. Open railway से बोलो. हाँ, I think railway सुरू होण्याच्या अगोदर of course we have to keep a long exposure. का? कारण आज जास्त लाईट नाही. लॉंग एक्सपोजर म्हणजे शटर स्पीड लो मध्ये, शटर स्पीड लो म्हटलं म्हणजे हातांवर हलणार कॅमेरा हलणार म्हणजे काय करायला ट्रायपॉड त्याला पाणी पण लागत नाही, थोडा लॉंग लावायचा तोपर्यंत तुम्हाला मग दूरपर्यंत तुम्हाला क्लिअर छान. नेक्स्ट एलिफंटा केव्हला एलिफंटा फेस्टिवल असतं खूप वर्ष, म्हणजे आता पण चालते तेव्हा त्या म्हणजे जसं म्हणा
आणि प्रेस फोटोग्राफर असायचे, आम्ही असायचो प्रेस फोटोग्राफर असायचे. पण प्रेस फोटोग्राफर काय करायचे, पंडित चष्मा घालायला लागले, फोटो काढले आणि पळून गेले. बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन द पिक्चर, रेकॉर्ड पिक्चर, की बाबा रेकॉर्ड पिक्चर करतात की हे आले होते काढले. बट वी एज अ फोटोग्राफर वॉन्ट एक्सप्रेशन इन द पिक्चर, नॉट द रेकॉर्ड. सो दॅट इज वाय वी हॅड टू बी पेशंट. कारण लगेच ते सुरू आला तर लयात येत नाही. इट टेक देअर ओन टाइम. आणि when the expression they start giving now, that is unparalleled. Arthat, you get the best of the pictures. So as a photographer, you have to be patient. You have to anticipate the expression. Patience is very important. Take the picture. Always expression is the end of the picture. That is important. Composition coming something that's simply the means, but expression is what is important in the picture. Now, the beauty in this image is I feel that there are no banners behind to distract you. These days you find a lot of sponsorship and banners Absolutely, being spot flashed on, in the spot on. background and you Absolutely lose spot the on. entire I was interest. very fortunate enough, very fortunate. आणि त्यामुळे ते स्पॉन्सर ते हे नव्हते. हो. किती 30 वर्ष जास्त बोलतोय. हो, हो. मोर दॅन दॅट. मेबी 93, 94 च्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला. तेव्हा असे नव्हते, तेव्हा नो स्पॉन्सर्स. आता बघायला गेलं तर सगळं आता banners ने एक्झॅक्टली भरलेलं असेल. आणि खूपशे परफॉर्मन्सेस मध्ये मागे बॅनर्स असतात, आपले पिक्चर्स खूप डिफिकल्ट होतात. नेक्स्ट form is important. Next. Again. Next. Next. Expression. Allah rakha expression. Next. दशावतार. तर दशावतार आम्ही तेव्हा पण घेतलं होतं. तसा व्हेरी गुड पॉईंट आहे. तेव्हा विचारायला स्पॉन्सर लागतात. तर मागे बोर्ड पॅनल असतात की तेव्हा ते विचारे पडदे लावतात, पण त्यांना तेवढं हे नसतं, सेपरेशनचं हे नसतं, म्हणजे पडदा आपण अवॉइड करायचा असतो. सो काय असतं, वन्स युअर टॅली विथ देम नाउ यू एबल टू मूव्ह अराउंड. नाहीतर असं नाही, युअर टॅली दे नो. त्याला माहिती होतं आम्ही त्यांना फोटोग्राफी हे करायला, डॉक्युमेंट करायला आलो. एक रेफरन्स देतो याच्यामध्ये की एक फार डॉक्टर अशोक भाईडकर छान व्यक्ती होते ते. त्यांनी PhD केली होती दशावतारवरती, पब्लिश्ड PhD दशावतार, आणि ही वॉन्टेड पिक्चर्स फॉर दॅट. आणि त्याच्याकरता आम्ही त्यांच्याबरोबर गेलो होतो. सो ही हॅड ऑर्गनाइज्ड एव्हरीथिंग, ऑल द स्टे, आणि त्यांच्याबरोबर कसं कोऑर्डिनेट करायचं. सो वी वर फ्री टू मूव्ह अराउंड अँड टेक पिक्चर्स दशावतार. इट्स फॅन्टास्टिक एक्सपिरियन्स, व्हेरी रिच, एनरिचिंग एक्सपिरियन्स. So thanks to Dr. Ashok Bhaikar, very good with that. The point is, as Prasad rightly said, now we have to move around. की मला बॅकग्राऊंड ब्लॅक होईल, तर मी या साईडने जर फोटो काढला असं कदाचित मला हा मिळाला असेल एक्सप्रेशन, मला बॅनर असतं मागे की त्याचं ती लोक बॅकग्राऊंड जे घालतात सफेद रंगाचे नॉर्मली घालतात, ते गोष्टी असतात. नेक्स्ट पॅटर्न अँड ब्रेक ऑफ सिमेट्री. दॅट फिमेल क्रिएट्स सेंट्रल अट्रॅक्शन ऑन द movie by the color, by the form. Next. Okay. Break of symmetry, which is line effect, distortion. Next. Next. Again a break of symmetry. Next. Next. हे आपलं आय थिंक मुंबईलाच काढले ते सर्व करेक्ट. नेक्स्ट. Same again, the figure effect, descending out of night. Next. Next. Again, that line makes me follow to that structure. तर तुमचे गणपती लाईनीत आहेत आणि शेवटी गणपती that catches my attention. Next. Again, line. वाराणसी नाही. ऋषिकेश. Very beautiful. अच्छा अच्छा. आता खूप कॉमन नॉर्म झालं खरं म्हणतात. हे आधी वाराणसीला पण असे बाणगंगेला पण करेक्ट. You know, there is a lens known as fisheye lens. That is a wide angle lens, and that is meant to create a dramatic distortion. मुद्दाम, but distortion is not good in a picture. From the drama as a picture, dramatic distortion बदला म्हणतो. It is a fisheye lens which we use.
अर्थात पूर्वीच्या फोटोग्राफर्स आपले फिशालेक्समध्ये खूप एक्सपेरिमेंट केले, खूपशे प्राइजेस मिळवले बिकॉज इट टू बी व्हेरी ड्रामॅटिक पिक्चर्स. पण काय कॅप्चर करतात हे खूप महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट 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 सिलोवेट मनुष्य सरांची असतात व्हेरी गुड स्पेशालिटी सिलोवेट ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये. सिलोवेटचं एक ॲडव्हान्टेज काय असतं की तुमचा बोल्ड लाईन अँड फॉर्म दिसतात सिलोवेटचे, डिटेल्स फार उठून दिसतात मग बघताना जातो सो दॅट इज ऑफ ॲडव्हान्टेजेस. नेक्स्ट नेक्स्ट नाईट फोटोग्राफी हे आय थिंक आपण दिस मे बी आपलं मरीन लाईट्सच करेक्ट हा फोटोला आरामात 40 फोटो. अर्थात आता तुम्ही खाली पॅटर्न्स बघा, किती स्मूथ पॅटर्न आला. हा तुमचा SLR कॅमेऱ्याने काढला होता. अगेन आय फादर हॅड टू यूज अ ट्रायपॉड, लॉंग एक्सपोजर आणि त्यानंतर तुम्हाला एवढे डिटेल्स येऊ शकतो. तुम्हाला हँडहेल्ड कॅमेरा एवढे पॉसिबिलिटीज. नेक्स्ट 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 पक्ष्यांची फोटोग्राफी करता तुम्ही, नेचर फोटोग्राफी करता, यू हॅव टू एन्श्योर. आता हा ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो आहे, बट व्हॉट क्रिएट्स सेपरेशन, कॉन्ट्रास्ट इन दॅट वर्ड क्रिएट्स सेपरेशन. तोच तुम्ही काय हिरव्या रंगाचा कोणता पक्षी घेतला असता की त्या दोनच्या घेतल्या मर्ज होऊन जातात. सो ऑलवेज क्रिएट कॉन्ट्रास्ट. ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये ॲज प्रिटी चॅलेंजिंग, बट यू आर एबल टू अचीव दॅट ब्लॅक अँड व्हाईट. नेक्स्ट asymmetric pattern. This is freezing. Next, tight composition. मला अख्खा पिसाळा घ्यायची गरज नाही आहे. टेलिंग मी टाइट composition also sometimes look really good. Next, reflection. Next, next. आता हा राणीच्या बाबतीत पण ते कळून येत नाही. ते तुम्ही हा फोटो घेतला घेतला तर लो डेप्थ ऑफ फील ऑटोमॅटिकली मागचं तुम्हाला थोडं दिसेल. इन्फिशर इन्सिडेंटली डोळ्यात कॅच लाईट आलाय त्याच्यात. सो अगेन वो लकी नेक्स्ट 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 these are wild dogs. I think बनाव खटका किंवा बंदीपूरच्या साईडला घेतला होता. सो यू नो asymmetric arrangement. नेक्स्ट नेक्स्ट like a squirrel, very agile. Again at high shutter speed, you're able to get a good stable picture. Next, again a tight composition phase. The entire herd has been captured. Next. आता ह्याच्यामध्ये यू विल नॉट कम टू नो इझिली किती आहेत ही अडवांटेज. त्यांची शेपट्या मोजायला कळल्या मग किती सो दॅट इज अगेन ड्रामॅटिक. नेक्स्ट 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 32 अर्थात when you have to go closer to the subject, don't go closer to this subject. That would end up being your last picture. This again. Don't go closer to this subject. अर्थात तुम्ही जेव्हा टायगर सफारी जाता तर ऑफकोर्स इट इज ॲडवाइजेबल टू गो विथ 2 lenses. आय वुड से गो विथ 2 camera bodies खरं म्हटलं तर. पण तुम्ही तर एक लॉंग रेंज लेन्स तुम्ही जर घेतली तरी सुद्धा 150-600 पण तुम्ही लावली ह्याची टॅबची, तुम्हाला जर जवळ काय फायदा तर काय करणार, मग लेन्स तुम्हाला चेंज करायला अजिबात 2 camera बॉडीज लावा. त्याला तुम्ही काय 18-135 लावली, दुसऱ्याला 150-600 वॉट एव्हर ऑलवेज, बट ऑलवेज हॅव ऑल्सो स्टँडर्ड लेन्स. नेक्स्ट, सो दिस इज अगेन वन व्हेरी ब्युटिफुल टायग्रेस. हे कान्हाला नीलम म्हणून होती, ब्युटिफुल पिक्चर लागलं त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट
You have to be very patient sometimes. You after a lot of hours, you are able to capture some pictures, which again become very dynamic. Next. 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 The reflection, the pattern has come. Next. Next. Macro lens. खरं म्हणजे आजकाल फार लूजली तुम्ही लेन्सला मॅक्रो लिहिता तर मॅक्रो लेन्स इज हॅविंग द सेम 1:1 रेशियो विथ द इमेज सेन्सर द मॅक्रो लेन्स and you are able to get really good pictures but you have to go close that time. Next. आता माझ्या वडिलांनी काढला फोटो कमीत कमी नॉट एक्झॅक्टली 1000 फोटो काढले 1000 त्यातले एक फोटो आला तसं अर्थात आता काय झालंय त्याला तुम्ही आरामात 1000 फोटो काढता बिकॉज डिजिटल तर फिल्मचं कामाची गोष्ट म्हणतो मी यू हॅव टू बी व्हेरी ज्युडिशियस मी क्या काय विचार करतो वी आर एबल टू टीच कॉम्पोजिशन बिकॉज वी कमिंग फ्रॉम फिल्म पण आत्ताची मुद्दे जे विचारतो मी अरे सर फोटो निकालते ना हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं फोटोशॉप पे दिस इज हाउ द ट्रेंड इज गोइंग आई एम जस्ट वंडरिंग इफ वी रिग्रेस द कॉम्पोजिशन पे करणारच नाही सो सिन्स वी नो आपल्या फक्त 36 आम्हाला हे चान्सेस होते आम्हाला फोटो काढायचे त्याच्यामध्ये वी हॅव टू बी व्हेरी ज्युडिशियस एक फोटो काढला तर दुसरा टेम्प पण होत असेल पण तरी सुद्धा आम्हाला भीती वाटते यामध्ये एक फोटो सो दिस इज हाउ anyway next next high shutter speed close next 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 always look at the arrangement of the subject model next again high shutter speed next next telling detail cut केला तो डायनामिक पडतो next 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 सांगितल्याप्रमाणे थ्रू ऑफ नेट next 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 आता हा ब्लर आहे कॅमेरा स्टेट ठेवला होता ही पेरोटेड त्याच्यामुळे त्याची ऍक्शन पाहिजे नेक्स्ट अगेन माय कॅमेरा इज स्टेडी फाइटर कम्स ही जंप्स त्याचे लाईन्स येतात नेक्स्ट again as I said camera steady on the tripod the lines are automatically generated next same case over here next next again at a lower shutter speed tripod on you are able to get it अर्थात संध्याकाळी 7 ची वेळ होती लाईट फार कमी झालेला पण बिकॉज लो शटर ही कॅप्चर्स मोर लाईट ही प्रोव्हाइडेड यू पुट ऑन अ ट्रायपॉड भगवतीलाच ना आय थिंक नेक्स्ट Ratnagiri is also a very beautiful place to visit. Correct. Lot of scenic places. नेक्स्ट हा आय थिंक आपल्या मरीन लाईन्सच्या Queen's necklace. नेक्स्ट आयडियल काय असतं माहिती आहे का त्यांनी काय असतं की तुला म्हणतं ना तुम्ही सब्जेक्टला जर लेफ्टला ठेवला आणि राईटला जास्त जागा सोडली तर ऑलवेज येईल इट्स नॉट द रूट कुठे पण ठेवू शकतो कारण आवर आईज आर कंडिशन टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राईट असं म्हणतात राईट बिकॉज वी राईट दॅट सो आपली नजर अशी जाते आयडियल नेक्स्ट सो देर कॅन बी एक्सेल सांगितलं प्रमाणे इज नॉट अ हार्ड अँड फास्ट रूल नेक्स्ट नेक्स्ट next this is zooming next zooming is difficult but again I say it's not a rocket science it's all practice you are able to practice you will get good pictures
थोडं प्रॅक्टिस करतो. नेक्स्ट सनसेट मध्ये यू गेट व्हेरी गुड पिक्चर्स. नेक्स्ट कास्टिंग लॉंग शॅडो सांगितल्याप्रमाणे प्लीज स्पेंड. नेक्स्ट Silhouette. yes. Next. 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 You're able to get very good picture with some colors. I think तुमचा आज असली November December you get very good colors in the sky from the colors. Next. 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 Simple arrangement, simple balanced picture. Next. Thank you very much. So, सांगितल्याप्रमाणे it's very important the composition factor. So, as हा म्हटलो जॉर्ज ईस्टमन मी सगळ्या हौशी फोटोग्राफी फ्री टाइमला फोटोग्राफी करतो. युसुफ बेगे पण जॉर्ज ईस्टमन ऑलवेज सेड what you work determines what you have. तुम्ही जे काम करता ते पाहिजे तुमचा टाइम आहे, but what you do in leisure is what you are. तुम्ही फावल्या वेळा जे काय करतात ते तुम्ही कोण आहे ते महत्त्वाचं आहे. Now start photography आता खूपच आहे. Reach a level when you enjoy photography. Once you start enjoy photography, automatically pictures come the right perspective. Start comparing the pictures में अजून फार सुंदर आहे. Pictures मुझे फार छान आहे. तुम्हाला study ला examples guides as such. Just keep taking more and more. You can start reach a level, you start enjoying photography. You will automatically fall into this. Of course, during the time start participating in competitions and you come to know exactly they are judged. Reference material खूप available आहे, books खूप आहे. There are a lot of beautiful, wonderful authors. जुन्या authors ने तर फार सुंदर त्यांनी composition कसे describe करून ठेवले आहे. You get into it and automatic comes. माझे वडील नेहमी म्हणायचे की टॅलेंट जी असते ना ती अशी वर्णाली नसते. It has to be developed. It always has to be developed. Albert Einstein also says a genius is 1% intelligence and 99% hard work. Hard work in developing this. That is it. On that note, thank you very much. I really appreciate your patience. Sorry that very exceed झालं. But if you guys have any questions क्या असेल तर जरूर विचारा. Just call it out. Thank you very much for being so patient. Thanks a lot. Thank you very much, Himanshu, today. As we were expecting, it was a very engrossing and really worthwhile kind of a lecture, which most of us can take a lot of, things out of what Himanshu has inculcated in us today. And I would love to bring him again and again and again to this platform to give us a lot of. He's got a lot of knowledge which has been passed on to him from generations. So I'm going to say his presence here itself is a lot of learning to all of us. So thank you very much, Himanshu. I would request Mr. Falguni Halgar to come and facilitate Mr. Himanshu. By the way, I would like Yes, to please, say please. a few words about him, or rather about his father, because most of you may not be aware that I did, you can say, formal photography I learned from his father in 1987, and Nitin Pawar, both of us were together then, and then his father was also having a club called as the Camera Club of India. The most important thing I want to tell you is that only his father could actually organize a FIP convention in Mumbai. It was done somewhere in 1987-88, and 88. So around that time we were also there, like as volunteers we were there.
And after that, no one had dared to actually organize a FYP convention in Mumbai. In fact, like I think 2 years back when we went to Madras, or maybe last year when we went over to Mysore. So over there also there was a convention organized by the YPS. So in fact, a lot of them were actually asking me, why is PSI being one of the oldest organization not actually organizing FYP convention? So I have very fond memories of his father, so I am too happy to have him over here. And in fact, has Prasad was. मला एक आठवलं, सॉरी मला एक आठवलं, आपण जेव्हा कमिटीत होतो तेव्हा हा विचार करण्यात आला होता, आता पुढे काय झालं नाही. That's fine. So Prasad has rightly pointed out something very important, like his father is to get his students over here and he is to introduce PSI, because then the Central Camera Club of India stopped. But then after completing the photography course, what to do? So he used to get them over here, and I remember, very vividly remember, like what he used to do, he used to have two in one sort of thing. He used to take them around, for showing them the shops where they can buy the photographic material, and then used to get them over here, and he used to always call me up because I had very good relations with him, and he used to call me up and he used to tell me, I am getting my students over here, so please come and introduce PSI to them. So I used to take them around, show them our studio and all, and very often a lot of them used to become members, and like some of them are still here, like very active. I don't recollect all the names, but one name I still recollect because she is very active. Dr. Smita Samel. She actually has a hospital somewhere in Nala Sopara, but she is very active. Like You can count me also. I don't know when you came, Yes. but you might have come 2016, later. 14. 2014. So I joined the committee in 15. So like from 15 onwards, I used to actually be invited. Welcome. So nice. One more small announcement I have to make here. It is our effort to actually